Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um exercício de fluência para você melhorar a sua fala, sua pronúncia, seu listening, sua escrita, sua gramática, um exercício completo. Neste exercício você vai aprender o que é um Trailblazer, num diálogo super interessante e narrado bem lento para você entender tudinho. Eu vou explicar como vai funcionar esse exercício, mas antes, pega o seu e-book Fluente para Sempre. São guias, técnicas e estratégias para você melhorar seu inglês ou qualquer outro idioma que você estiver aprendendo ainda hoje dentro da sua casa e melhor. É grátis, 0800, está na faixa, o link está na descrição do vídeo. E para você não perder nada do que acontece aqui no YouTube, lá no blog, lá no Instagram, junte-se ao nosso grupo fechado no WhatsApp, lá sua tia não vai te dar bom dia, ou também mais exclusivamente no canal do Telegram. Os links também estão na descrição do vídeo. E o nosso exercício hoje funciona da seguinte maneira. Você vai assistir o vídeo completo para ter uma compreensão geral, para ver do que estão falando. Não precisa entender tudo essa hora. Depois você vai assistir novamente e parar linha por linha para compreender todo o diálogo. Nesse passo aqui, você pode usar o seu dicionário, você pode usar o Google Translator, você pode pedir ajuda para um amigo, ajuda para um professor. Então é muito importante que você faça esse passo com muita calma. Tendo feito isso, você assiste somente escutando o áudio. Você escurece a tela do computador, você vira seu rosto para o outro lado, mas você só vai escutar. Depois você assiste novamente o vídeo com o texto para você ver que você já sabe muito mais do que você imagina. E para você fechar essa sessão de estudo, você assiste e transcreve o diálogo no seu caderninho ou no seu editor de texto para fixar todas as expressões e palavrinhas novas que você for aprendendo, inclusive Trailblazer. Agora sim, agora vamos começar. Bons estudos! Chris, I have a question for you. Would you say that people should take iconic works literally? Or do you think they are open to interpretation? I know this is a trick question. Are you talking about the Bible? No. The Constitution of the United States? Actually, the national anthem. Oh, but what is there to interpret? The anthem is the anthem, isn't it? I'm talking about musical interpretation. I bet you're not surprised when you hear the anthem performed in a unique, modern style by a famous singer. This has not always been the case, though. Someone had to blaze a trail. Care to explain? Well, before the 1960s, the anthem was generally performed by popular musicians of stage and screen, or talented members of the military. And always in a very traditional way. But then, in 1968, a Puerto Rican pop star named Jose Feliciano was asked to sing the Star-Spangled Banner before one of the games of the World Series of Baseball. Yeah, the St. Louis Cardinals played the Detroit Tigers. The Tigers won. It was a historic event. It was also historic because of Jose Feliciano's trailblazing performance. Picture it, a young guy wearing sunglasses, sitting on a stool, playing his acoustic guitar, and singing a Latin jazz-infused version of the national anthem. Oof, people must have been puzzled. Puzzled? Definitely. Some liked it, but many were outraged. Feliciano was even booed by some of the fans. Phones lit up with angry calls from around the country. People were taking off their shoes and throwing them at their television screens. Wow. Though I can understand why some felt it was disrespectful, it was 1968. The country was torn apart over America's involvement in Vietnam. I bet some people perceive Feliciano's anthem as a protest. But it wasn't. Feliciano insisted it was the exact opposite. He said, "I did it to show my appreciation to America for what they had done for me. I love this country." I see. He wasn't protesting
or being disrespectful. Not at all. He was just the first to try it, and that's what threw people off. He really did blaze a trail. Feliciano's improvisation on the anthem opened the door for lots of other people to play their own interpretation of the anthem. Yeah, like Jimi Hendrix with his solo guitar performance of the national anthem at Woodstock in 1969. Another trailblazing performance. There are so many great examples, with each artist bringing a new style. Marvin Gaye at the NBA All-Star Game in 1983, Garth Brooks, Billy Joel, Beyoncé, Lady Gaga, and of course, Whitney Houston's iconic performance in 1991 at the height of the First Gulf War, complete with a flyover of 4 F-16 fighter jets. Nowadays, we don't see anything controversial about an original interpretation of our national anthem. In fact, we've come to expect them. So, back to the question I asked you earlier. Should we take iconic works literally, or are we free to interpret them? I don't know about all iconic works. That's too philosophical for me. But I will say this about the anthem. If you're a singer, go ahead and be bold. Blaze a trail. But please, stay on key.